Good afternoon and welcome to K24's Newscut. My name is Samuel Njoroge and our sign language interpreter for this bulletin will be Clement Muli. Now on to some very good news where Kenya women's volleyball squad are the official African champions. This is after they beat Cameroon 3-1 in the volleyball final played in Rabat, Morocco on Friday night. Kenya started off the match on a sour note, losing the first set 12-25 to Cameroon, but were able to stage a comeback and win the remaining sets 25-15, 26-24 and 25-21. Through the win, Kenya got a chance to revenge their Africa Cup of Nations final loss to Cameroon that happened last month in Cairo, Egypt. The match was tough. I won't say it was an easy one. The competition was really high in this match, but we thank God. I think our tactics worked, because in such a match, of course, you expect the opponent to get points. It was not just going to be a walk in the park. Congratulations is in order to our Stars Malkia strikers. Now on to other news is that the 2019 population and housing census comes to a close today, and the government says it has so far achieved a 95% coverage, with the remaining 5% expected to be covered before the end of the exercise. Principal Secretary for State Planning Torome Saitoti has called on those who have not been counted to avail themselves for enumeration. For those who will not have been counted by close of the exercise, they will be expected to report to their area chief or call the toll-free line. The enumeration exercise that has seen several people charged for obstructing the exercise that has cost the government 18.5 billion Kenya shillings and conducted by over 160,000 enumerators. After now covering many areas, our enumerators are now concentrating on areas where they were not able to find people. So I think whatever is remaining will be covered, or whoever has not been enumerated will be enumerated, and therefore we may not see the need of extending the time for the enumeration. The most important thing is that people are being enumerated where you actually spend the night of 24th and 25th. So even though you are in which county, you will be captured, you will be asked where you actually spent the night during that period. So, and then the issue of boundaries can actually be addressed later. We have not actually experienced any problem with regard to counting the persons with disability, because whoever was enumerated was being asked questions regarding on whether he has got a disability on various areas. So that one is well captured. Even those areas that are affected by insecurity, we had actually deployed enough security officers who actually accompanied our enumerators, and the exercise actually went on well in those counties. Now, Deputy President William Ruto Friday visited Narok South Sub-County, but stayed off the planned Mau Forest evictions, even as leaders from the Kalenjin community intensified calls for the government to halt the exercise. Ruto's silence came as Kericho Governor Paul Chepkwony threatened to move to the International Criminal Court at The Hague should the government proceed with the planned phase 2 of the eviction. Here is Angela Cheror with that report. More than 1,000 people living in Sururu Settlement Scheme, which is part of the Mau Forest Complex, are living in fear after the government announced the second phase of eviction. Yesterday, 2,000 people who sued the government in 2018 met with lawyers and surveyors in an effort to determine the boundary between the forest and the settlement scheme. But despite Deputy President William Ruto touring Narok Sub-County yesterday, with residents hoping that he would intervene, the DP went mum on the issue, but instead called for unity among the people. Senate Majority Leader Kipchumba Murkomen was at a church function with Professor Chepkwony in the neighboring Kericho County, demanded that President Uhuru Kenyatta intervenes in the matter to avert a looming humanitarian crisis. Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto walichaguliwa kuwa rais na naibu kwa vitu viwili tu.
Number one, ili kuunganisha Wakenya baada ya post-election violence na kuhakikisha ya kwamba wale ambao walifurushwa kwa nyumba zao wamerudishwa na wananchi warudiane wakiwa kitu kimoja. Number two, waliambiwa na wao wenyewe ni walileta agenda kwa Wakenya. Walisema watasettle watu wa Mao, watu wa Kikurere Nandi na watu wa Embu kwa Elgeyo Marakwet County. Waliombea kura mambo ya Mao na mambo ya post-election violence. What is about to happen in Mao, if it will happen, falls within the clear description of crime against humanity. The impending eviction of 60,000 families settled along the Mau Forex complex has been mutating into a fight of titans, with 35 prominent lawyers from the Rift Valley region moving to court to thwart the government's action. Should the government proceed with the eviction, more than 10,000 school-going children in 31 schools in Ololunga, Melelo, Sagu and Segemia wards in Narok County will be affected. It's a delicate balancing act for the government as it seeks to restore the Mau Forex complex, a regional water tower, an ambitious conservation effort, as it stands accused of violating the law by kicking out families from private land they bought from group ranches. Angela Cheror, K24 Newscast. Now, the national government has promised to upscale relief support to all drought-affected counties until the situation improves. 23 counties have been affected, with over 2 million people facing starvation. Speaking in West Pokot County, where he launched the second round of relief of food distribution, Devolution Cabinet Secretary Eugene Wamalwa assured Kenyans of curbing hunger in the country. They could not hide their joy, residents of Nasal and Ora village in West Pokot County, as they received the donations from the national government. Devolution Cabinet Secretary Eugene Wamalwa, accompanied by other leaders, promised the country the government has put measures to ensure food is distributed in the affected areas. Ile mpango Mheshimiwa Rais alitangaza Narok kuanzia mwezi wa 6 hadi mwezi wa 12 tutaweka pesa ya kutosha, na sasa huu mwezi wa 8 wamerelease bilioni 1. Hiyo bilioni 1 tutahakisha tunanunua chakula cha kutosha kugawia hizi county sehemu kame kuanzia sasa hadi mwisho wa mwaka. Through the President's Big Four agenda on food security, the government has put plans in place to increase the food production at Weiwei and Takwel irrigation schemes in West Pokot County so that they can also produce enough food to help fight hunger in the country. Mahindi peke yake yale tumenunua ni zaidi ya magunia 1250. 250,000 bags of maize. Sasa msione tumeleta hapa machache, mfikirie hii magunia 200 peke yake. Tuko na zaidi ya 1250. Sawa sawa. Vile vile tuna mchele wa kutosha, tuko na maragwe na mafuta. Tutaendelea kusambaza hadi wakati huo. Kimani Githuku, K24 Newscast. Elsewhere is that residents of Mai Mahiu in Naivasha are up in arms over an acute shortage of water in the area, which has been, occasioned by poor management of a water project in the semi-arid division. At the center of the dispute is a multi-million water project that was sponsored by the U.S. televangelist T.D. Jakes in 2005 and has ended up benefiting a few individuals. Peasant farmers from 4 villages of Gathima, Maralo and Githima have threatened to stop operations of the project until all residents equally benefit. Speaking after holding a peaceful demonstration led by the community chairman Robert Njoroge, they warned of a looming humanitarian crisis as they were trekking for over 20 kilometers to get water, despite pipes from the project crisscrossing their farms. Mradi huu siku ya leo tumeufunga kwa sababu mradi huu ulikuwa wa community na imebadilika ikawa ya watu individual. Pesa zetu za ward fund
ndio zimefufua hii mradi. Hatukujulishwa kama wakaji kile kitu kinaendelea. Mambo ya madharau sana. He called on Nakuru Governor Lee Kinyanjui to intervene and end their suffering, noting that only the powerful in the area had benefited. Another farmer, Peter Kinyanjui, noted that the main objective of the project was to end the perennial water clashes, adding that this had been achieved, but self-interest had seen majority of area residents go without water for over 14 years when the project was launched. Kutoka wakati huo 2005, hii maji wakazi wa eneo hili hawajai kuitumia. Wamekuwa wakitoa pesa, wananunua mifereji, wanachimba mitaro, wakienda baada ya mwezi moja hiyo maji na katika wanakosa. Na tuseme ya kwamba haya maji wakazi wa eneo hili wa vijiji hizo 3 wasipokunywa tosheke, hakuna maji ambayo itateremka huko chini. On her part, a mother of 4, Nancy Washuka, narrated their pain as they walked for kilometers in search of water for their families and livestock. Munaona huku kiangazi venye iko. Shida inakuwa ya kiangazi ni chakula ama ni maji. Tupewe maji, igawanywe, tuambiwe wiki moja ni ya watu wa Nairobi, ingine ni ya Geshogo, ingine ni ya hiyo Karima. Sisi hatukatai. Watu wote wapewe maji. Lakini kama sio hivyo, wakae bila maji na sisi tukae bila maji. Efforts to get comments from the area MCA Stephen Ngethe were fruitless. Robbie Omondi, K24 Newscut. Now, Governor Lee Kinyanjui has asked the State Department for Housing and Urban Development to use the 800-acre piece of land that was initially earmarked for an airport as ground for affordable housing units. The land that was set aside in 2011 was considered unviable after a study showed that it was a flight path for flamingos when migrating from Lake Nakuru. Kama mnataka mali nyingine kama hiyo tumeweka hapa ikuje, nimeona bado kuna barabara zinatakana zitengenezwe, tuweke more street lights ili mfanye kazi mpaka usiku, si ni kweli? Kwa hivyo kama mnataka lazima msaidie governor na tujisaidie sisi wenyewe. Speaking while hosting the Principal Secretary for Housing and Urban Development, Charles Hinga, Nakuru Governor Lee Kinyanjui urged the national government to include local supplies when constructing the houses and look into the land grabbing case of the 30-acre piece of land near the GK prison in Nakuru. I want to assure you that in the past, the damage we have had as a result of lack of drainage and stormwater, we have lost lives here in Nakuru. Na kama vile mnajua hatuwezi tukafanya ama kutatua shida yote kwa siku moja. Tunaanza kutengeneza drainage upande ya chini kama tunaenda juu. Kinyanjui also noted the importance of building storm drainage systems to prevent human and property loss during the rainy season. Jijina Magundu, K24 Newscut. Deputy President Dr. William Ruto was today in Bahati, Nakuru County for a fundraiser in a church, and this is what he had to tell the residents who gathered for this particular fundraiser. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agosho. Ngai no mwega. Endesho de. Asanteni sana. Kwanza nachukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa sababu ametupatia nafasi ya kufika hapa Nakuru tena. Mimi leo nitapata usingizi. Kwa sababu kuna muungwana mmoja anaitwa Stanley Mburu wa kanisa hii.
hajanipatia amani. Mara amekuja ofisini Nairobi, mara amefika nyumbani Karen, mara nikimkuta kila mahali ananiuliza bwana mkubwa, maneno ya Nakuru ni lini? Leo nimefurahi sana, nimetimiza ahadi ya Nakuru. Bwana Mburu, sasa tutakuwa marafiki, sio? Nashukuru pia kwamba nilikuwa ninashangaa sana, mbona huyu Mburu ananikaza namna hii? Lakini nimeona kweli mumefanya bidii. Mumefanya bidii. Nataka niseme pongezi. Pongezi AIPCA Nakuru. Mmefanya kazi mzuri. Hii jengo mmejenga hapa inamaanisha ya kwamba mnamtambua Mungu na mnasimama kwa imani yenu. Na inatosha kabisa nyinyi kutusukuma tukuje hapa tuwasaidie kukamilisha hii kazi mzuri mlioanzisha. Kwa hivyo baba wetu askofu wa hapa na washirika wa AIPCA wa Nakuru hapa, pongezi tena, na tumekuja hapa, Mungu atusaidie, tuwasaidie kukamilisha kazi hii mzuri mliofanya. Nataka niseme pongezi. Mimi sitaki kusema mambo mengi. Hapa tuko na viongozi wengi, na unajua mimi ni mmoja wao. Vile wewe askofu ni kiongozi wa hawa walioketi hapa mbele kwa dini hii ya siasa, mimi ndio assistant bishop ya hawa. Ya, ndio mimi ndio assistant bishop ya group hii yetu ya siasa hii. Na wengi wao wangependa kusema, ndio unaona wengine wanasema mbona mimi nimefanyiwa namna hii, namna hii. Hii time yote hii, unajua mimi ndio nilikuwa nimealikwa. Sasa nimedonate kwa kila mtu kidogo kidogo. Gavana kidogo, mama county kidogo. So msikuwe na wasiwasi. Kuna hata wengine hawajapata. Kuna wabunge wako hapa. Lakini unajua sisi bado tuko na mkutano mwingine. Yale mengi tungependa kusema, tutaenda kusema huko. Hapa tuko kanisani. Na sisi tumekuja hapa kama Wakristo. Na tukiwa Wakristo, sisi hatuna cheo, sisi ni washirika tu. Ama wewe Kinyenjui huko na wewe ni hapana, sisi ni Wakristo. Na wabunge wote wengine sisi ni members. Kwa hivyo mimi nataka niseme asante. Nimesikia yale viongozi wa hapa wamesema. Mimi nataka niwaambie watu wa Nakuru, sisi tunawapenda ajabu. Tunapenda Nakuru kwa sababu hapa Nakuru ndio mwanzo wa kuunganisha Kenya. Hapa Nakuru, na Nakuru ni muhimu kwa serikali ya Jubilee na ni katikati ya taifa letu la Kenya. Mazuri yakiwa Nakuru, mazuri yako Kenya nzima. Kuna mambo mengi yanayoendelea katika mipango yetu kama serikali kwa watu wa Nakuru. Tunajua bado mko na matatizo kidogo ya maji. Tuko na mpango wa damu ya Itare ambayo kidogo iko na matatizo, lakini tutasuluhisha kwa sababu ni lazima tulete maji Nakuru. Tulitoa ahadi, na Waswahili wanasema ahadi ni deni, na dawa ya deni ni kulipa. Kwa hivyo maji ya Nakuru tutaleta. Maji ingine ambayo inakuja mpaka sehemu ya Nakuru pale Rongai na sehemu hizo kutoka kule Eldama Ravine, hiyo inaendelea vizuri, na maji hiyo kabla ya Disemba.
Now, the clergy in Naivasha have called on Kenyans to desist from divisive politics meant to create tension in the country. The leaders said it was too early to start talking about 2022 politics, noting that the time now was for fulfilling the pledges they made to the people. They claim that a referendum or calls for a referendum had split the country's leadership into two factions, which may be dangerous for the country at a time when the nation is healing from the effects of the 2017 elections. This emerged during the graduation ceremony of more than 500 youth who have undergone, I beg your pardon, training on entrepreneurship. Now, under Panua Partners for Hope, an initiative of United Methodist Church, the youth from different poor backgrounds are given scholarships to learn on skills that will enable them start income-generating activities and avoid drugs and substance abuse. And be able to move along. And then the third thing that we do is offer them vocational training and entrepreneurship. We realize that if we can empower our youth to be able to use the local resources and also use be able to do what they are able to do without looking for employment, they can be able to employ themselves. Like the president said, security starts with you. If you don't empower youth, insecurity will increase because these poor people, these children, these young men and women need food, need upkeep, and for them to do that, if you don't empower them, they will engage in insecurity, in antisocial behavior. So even when we are trying to empower them, we also make them noble and better citizens. You continue to add small parts to the program throughout the process. Maybe it's joining a group and meeting colleagues your age, then starting a bank account, then getting life lessons and having a teacher that you can look to, supporting them in their businesses, helping them to get a training. And as you see those different aspects build up, you see them stand up taller, look brighter, smile bigger. Well, now let's wrap up Newscut for today. Thank you so much for watching. I'm Samuel Njoroge. Good afternoon.